morning. How are you doing? I wish you're all doing great. So today we will have a lecture about diphthongs. The previous lecture we talked about simple vowels and the short and also the long ones. أخذنا الإي طويلة والآ طويلة إي آ آ الأو طويلة والأو طويلة وكذلك صوت الطويلة اللونج شوا. هذه اللونج فاولز. أما بالنسبة للشورت فاولز فهن كانن 7 اللي هن إي كسرة فتحة أيضا الآ القصيرة الهمزة وكذلك الأو القصيرة والأو القصيرة اللي هي نسميها ضمة. زين. وبالإضافة إلى صوت الشواء اللي هو فتحة لكن قصيرة جدا Okay. So today we are going to talk about diphthong. What is a diphthong? It could be a question. What is a diphthong? شنو الديفثونغ؟ الديفثونغ هو صوتين مدموجات سوا اللي هو يعني أكثر من صوت. عادة يكون اثنيناتهم قصيرات اللي مثل صوت الأي آي أوي. عندنا طبعا الصوت خلينا نقسمهن إلى 3 أقسام اللي هو المجموعة الأولى تأتي مع صوت الأو القصيرة والمجموعة الثانية تأتي مع صوت الإي الكسرة الآي مو صغيرونة والمجموعة الأخيرة تأتي مع صوت الأ الشواء. الأصوات بالمحصلة يصيرن أو أي آي أوي إيا أيا أوا. زين. J.D. O'Connor said that قالت a diphthong is a glide from one vowel to another. هو انزلاق من vowel واحد إلى vowel آخر اثنيناتهم يكونن قصيرات. And the whole glide acts like one of the long. يعني بالمختبر يبينن كأنه صوت واحد بالنسبة للطول مالتهم. Simple vowels. So we have B, ba, bo. هذين اللونج فاولز الطوال مو هن نفسهن يعادلن بالطول. يعني إذا نقيسها مختبريا مثلا بي اللي هي نحلمو الإي طويلة تعادل مثلا صوت الباي الآي نفس الطول بالمختبريا. ولذلك اعتبرنا السيكونس التتابع مال هذين الشورت فاولز سموهن ديفثونغز. قالوا ليش نعتبرهن صوتين؟ خلينا نعتبرهن صوت واحد ونسميه ديفثونغ. Yes. So الأصوات هن أمامكم بي بو باي باو بوي بيا بيا بوا. The diphthongs of English are in 3 groups. طبعا ما ننسى أرجع أكرر إنه الفاولز ما نتعلمها ما نقدر أفضل طريقة حتى نتعلمها هي imitating. يعني ما نقدر نجي نحفظ شلون اللسان يصير وشلون الأسنان ونحاول نتدرب. لا ما تصير. التدريب الوحيد هي ما تصير نهائيا لكن صعبة. يعني التدريب الأفضل ويفضل مثل ما قال J.D. O'Connor اللي هو listening and imitating. نستمع ونقلد لفظ الصوت. زين. نرجع. The diphthongs of English are in 3 groups. نقسمهن إلى 3 مجاميع اللي هن those which end in o اللي ينتهن بصوت الأو الضمة الأو القصيرة اللي هن أو أو and those which end in الإي اللي هن الكسرة يعني اللي هن أي آي أوي. زين. اللي هن مثلا عليهن أمثلة pay pie boy مو pay pie boy and those which end in schwa اللي هن إيا أيا أوا. Yes. So first we will have أو and أو. المجموعة الأولى اللي تنتهي بالضمة الأو والأو راح ناخذهن
تذكرون أنا قايلت لكم الأو كلش يعني موجود عندنا، لكن صوت الأو شوي غريب. أو هذا نحس الواحد من يقول أو يعني غريب علينا على أذاننا، لكن صوت الأو موجود بكثرة عندنا باللغة العامية عامة. Yes, so الأو والأو we will read the list of words and you will read after me, please. So now listen and repeat. Low, low, so. طبعا هنا قاطعتكم، هنا مقارنة بين اللونج او وصوت الاو، وراح ناخذ بعد شوية هم مقارنة من نوع آخر. يس مو مقارنة بين الصوتين نفسهم، هذا هنا يحتوي الكلمات على صوت الأو فقط، أو. يس وياهن يقابلهن صوت الأو. هسه نقارن اللونج ويا الدفثونج، الطويل مع الثنائي، الصوت الثنائي. low again, listen and repeat. Yes, low, 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 so, snow, snow, boat, close, coke, cock, coal. Yes. So shall we read them again? راح أقرأهن مرة ثانية، خاف خربطت وتوقفت وقطعت. I'm going to read them again, so please listen and repeat after me. Low, low, so, snow, boat, close, coke, coal. Now we will take ow and o، الصوتين راح نقارن بيناتهم. بالمقارنة بادينا بالأو، وباللستة الأولى تحتوي على صوت الأو مثل ما تشوفون أمامكم، واللستة الثانية تحتوي على صوت الأو، أو. Yes. Now, no, loud, load, found, row, doubt, town, tones. Yes. So that's all for O and أو. صوت الأو والأو. الأو اللي هو شواو يما أو قصيرة، هاي كأنها طاسة، زين. والأو اللي هو الأ القصيرة ويمها الأو اللي هي الضمة اللي كأنها طاسة مثل ما قلنا. ننتقل إلى مجموعة أخرى وهي اللي تنتهي بالكسرة، الإي القصيرة. زين، عندنا 3 أصوات. طبعا هنا الديفثونغز كلهن بالمحصلة قد من يقول لي عافية، هن 3 ب3 ب2، يعني 8 مو زين. المجموعة الأولى متكونة من 2 اللي تنتهي بالضمة، المجموعة الثانية متكونة من 3 أصوات اللي ينتهن بالإي القصيرة أو الكسرة، اللي هن A I I. هسا عرفتوا إنه هذا شكل الأي يرمز للآ القصيرة، A اللي هو فتحة كسرة، A I اللي هو آ قصيرة وإي قصيرة كسرة وياها، I اللي هو آ قصيرة وإي قصيرة كسرة. زين. We will read the first list as a comparison between A and A. راح نقارن بين صوت الأي اللي هو فتحة كسرة ويا صوت الفتحة اللي هو صوت الأ اللي رسمه مثل الإي. Late. Now please listen and repeat after me. Late, let, sail, sell, paper,
pepper, trade, tread, rake, rack, fail, fell. هذه المقارنة مثل ما قلنا بين الأي، صوت الأي اللي هو فتحة كسرة، ويا صوت الأ السمبل فاول اللي هو short symbol vowel فتحة اللي مثل الإي، رسمة إي small إي صغيرة مو زين. ننتقل إلى المقارنة الفعلية بين صوت الأي والآي. A, I. Now please listen and repeat after me. I read the list of words in front of you. راح أقرأ لكم الكلمات وأنتوا حاولوا تتبعون وياي، تقرون وتعيدون. White, wait, light, late, rice, race, rise, raise, like, lake, file, fail. هذا المقارنة مثل ما قلنا قبل شوية اللي هو بين صوت ال I وال A. ننتقل we will move to the third diphthong of this group اللي هو I, which is I. ال I glides from long O to short E اللي هو long O, from long O to E. إذا لفظة بصورة بطيئة فهو I، إذا لفظة بصورة سريعة فهو I. yes. بالحقيقة يعني بالكلام ما يكون الفاول لونج، لأنه عادة الإنسان يكون شوية إسرع بالكلام من المختبرات، لكن بالمختبرات إذا نريد نحلل الصوت تحليل مضبوط 100% فهو long vowel into short one اللي هو long O into short E كسرة. Now we will read I read the words in front of you, the list of words, and you will repeat after me. راح نتدرب على صوت ال I. Yes, so we will start. Please listen and repeat. Boy, tie, annoy, noise, oil, join, avoid, boils, voice, hoist, joint, loiter. Okay? If you feel that you want to listen to these words and to repeat them again, so please just drag the line and listen to them again. إذا تحبون تستمعونهن مرة الأخرى فتقدرون بس تسحبون المحاضرة شوية لورا وتستمعون مرة أخرى وتكررون. Yes. The last group is إيا أوا اللي تنتهي بالشوا. الإيا فهي من اللونج إي تو الشوا، أما الأ فهي من الأ into أ، والأوا فهي من اللونج أو into شنو long أو into شوا. Then we will read the first list which contains the sound or the vowel or the diphthong إيا. Yes, so the first one is إيا. لاحظوا كلمة إيا اللي هي إذن يعني هي عبارة عن diphthong فقط، يعني I ويمها شوا خلاص هاي صارت كلمة. Yes, so please listen and repeat. إيا، هي، بيا، clear, fear, real, beard, ideas. شوفوا ideas، كلمة ideas تحتوي على I و A I و إيا. ideas Korean, fierce, pierce, nearer, really. So now we will move to a comparison between the first ear and the air, the second one. Yes, so
I'm going to read the list of words and you will repeat after me. So please listen and repeat. Here, hair, beer, bear, stead, stead, ears, ears, really, early, weary, wary. Move to ua, the last diphthong, which is ua. Yes, so please listen and repeat. Poor, insurance, surely, curiosity, furious, cure, pure, tourist, sure, purely. طبعا بعض الكلمات لا تلفظ، يعني احنا متعودين نسمعها بالافلام بغير طريقة، اللي هي الامريكان accent. For example purely، اخر كلمة purely احنا نسمعها purely لكن British or BBC accent purely. لاحظتوا الفرق؟ فقد يكون اللفظ لبعض الكلمات غريب نوعا ما، هذا فقط لأنه ما يطلع بالتلفزيون، وهذه British accent عادة ما نشوفها بالتلفزيون لأن ما حد من عندنا يباوع BBC، كل إحنا نباوع أفلام، والأفلام شنو؟ American accent أغلبها 99% منها. That's all for our lecture for tonight or for today. I don't know what is the time of the lecture, the real time. So that's all for today. Thanks for your attention, for your attending, and I hope that you will let me know if you have any question or any idea, addition or something to say. Please let me know. Thank you, and see you on next lectures.